ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మైక్రోవేవ్ ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి, ఎలా రిపేర్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ఈరోజు జస్ట్ మనం మైక్రోవేవ్ పని చేయట్లేదు, మనం ఎలా చెక్ చేయాలి చూద్దాం. ఈరోజు చూసారు కదా, నేనైతే సప్లై అనేది ఇచ్చాను. సప్లై అనేది ఇక్కడ రావట్లేదు, సో మనం ఫ్యూజ్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కంటిన్యూటీలో పెట్టుకుని మనం ఫ్యూజ్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. చూస్తారు కదా, మైక్రోవేవ్లో పార్ట్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సప్లై వస్తుంది. ఇది మ్యాగ్నెట్రాన్, ట్రాన్స్ఫార్మర్, డయోడ్, కెపాసిటర్. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి పీసీ బోర్డ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేనైతే సప్లై ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఫ్యూజ్ చెక్ చేసుకున్నా, సప్లై వస్తుందా రావట్లేదా. చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఫ్యూజ్ అనేది పాడైపోయింది. మనం ఫ్యూజ్ రిప్లేస్ చేద్దాం. మీరు కంటిన్యూటీ కూడా చూడొచ్చు. ఫ్యూజు మనకి సౌండ్ అనేది రావట్లేదు, కంటిన్యూటీలో పెట్టాను. సో మనం ఫ్యూజ్ రిప్లేస్ చేసి ఫ్యూజ్ మార్చిన తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఫ్యూజ్ మార్చి. 15 amps ఇది ఫ్యూజ్ మైక్రోవేవ్. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాం. చూసారు కదా, మనం ఇక్కడైతే మైక్రోవేవ్లో లైట్ అనేది పోయింది. ఇది మనం దీన్ని రిప్లేస్ చేద్దాం. చూసారు కదా, లైటు కాలిపోయింది. ఇది దీన్ని మనం మార్చుకుందాం. కదా ఫ్రెండ్స్, ఇందాక ఫ్యూజ్ అనేది ఎందుకు కాలిపోతుంది అంటే మనం చూసాం, ఇందులో మైక్రోవేవ్లో ఉండే లైట్ అనేది కాలిపోయింది. దానివల్ల ఫ్యూజ్ అనేది కాలిపోయింది. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. 30 seconds పెట్టాను. చూసారు కదా, మీకు మైక్రోవేవ్ అనేది లైట్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి సర్క్యూట్ అనేది కూడా ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది. హీటింగ్ అనేది కూడా వస్తుంది. చూసారు కదా, మైక్రోవేవ్ని ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టైం ఇంకో వీడియోలో మీకు మ్యాగ్నెట్రాన్ని ఎలా చెక్ చేయాలి, ఎలా మార్చుకోవాలి మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Watching. Please subscribe to our channel for more videos.